Assalamu alaikum طلاب. Our lecture today about the eczema. General eczema is general principle. We have two terms. First one is eczema, and the second one is dermatitis. Both of them they are equally they have the same meaning, but the physician may call the condition eczema, or sometimes it's called dermatitis. When the dermatitis term used, that means there most commonly the term to the or refer to skin condition that may be caused by external factor or precipitating factor like in contact dermatitis. While the eczema is the term used when there is an internal factor that may precipitate the skin condition, like in the atopic eczema, which is a chronic case affecting most of the many children, about 10%, 20% of the children, and its incidence occur less in adulthood, and represent about 10% of adults may get atopic eczema. Atopic, that means there is at least three allergic conditions, like asthma, high fever, and atopic eczema. They are coexist at the same time. The atopic is written in the following. Atopic, it's the term that represents there is at least three allergic conditions at the same time: eczema, like asthma, and high fever. It is a chronic and registered disease and run in family. Typically, the rash of eczema should be present with the dry skin, skin dry, scale skin, and there is an itching. If there is no the rash without itching, that means there is another condition. It is not eczema. Mild, moderate cases may be treated by the pharmacist. Atopic dermatitis, the age and distribution of eczema, site of occurrence of eczema differ from the age to age. This diagram and this graph represent the most common site of atopic eczema. In the infancy, most of the body may be prone to atopic dermatitis. In the childhood, the site that involved in the atopic eczema is less. That include only flexural fold and popliteal fossa, neck, and ankle. In the adulthood, or adolescent and adult, the eruption is restricted to the flexural crease and something in hand and feet are most severely affected. During the age, the percentage of body that affected by atopic dermatitis is reduced. What do you need to know? We should know the age and distribution, as we said. The allergic contact dermatitis, allergic and contact dermatitis, which term ACD, the reaction occur at the site of contact. يعني إذا نباع للصورة هنا نشوف دائما الالرجيك كونتاكت dermatitis راح يكون at the site of contact. مثلا هنا عند by use a jewelry هنا, okay, or by using makeup or use another jewelry, okay. Or sometimes use gloves, okay. The site of contact represent the most affected site of the body. We should know the previous history of asthma. When the patient comes to the pharmacist asking to refilling the emollient, we should ask about the history of the disease, the family history, previous attack, drugs that used by the patient. Okay, more mild, moderate corticosteroids like hydrocortisone, clobetasol, and aclomethazole could be dispensed for treatment of mild, moderate eczema as OTC. There is no indication for use of these steroid on face. They can be used for all the other parts of the body except the face. Okay. What we should know about the asthma, we should know the type of allergen and irritant may cause dermatitis, like irritant precipitate by induce asthma, detergent and soap, solvent and abrasive oils, acid
acid alkaline reducing agent rubber including latex. يعني لا بمعنى آخر إنه لازم نسأل المريض على النوع المسبب للأكزيما مالته. هل إنه عنده حساسية من أنواع معينة من يعني مثلا الرابر، اللاتكس، الكفوف، مواد معدنيه، الاصباغ اللي ممكن المواد كيميائيه، الديترجنت. اوكي شو لازم هذا المريض نسال عليه حتى نشوف بس بالضبط شنو الاسباب اللي قاعد تسوي لنا زي لنا اصابه بالاتوبيك اكزيما. نسأله كذلك عن الفاميلي هيستوري، إذا عندهم مثلا هاي فيبر أو أسمى، لأن قلنا الأوتوبيك اكزيما دائما لها علاقة ويا الأسماتيك أو الهاي فيبر. زين نشوف قلنا الaggravating factor، دائما نشوف مثلا the condition may be aggravated during the high fever season، يعني جماعة موسم الربيع مثلا. If there is a house dust or animal danger, emotional stress, hormonal change, especially in the pregnancy, that flare up the premenstrual and increase by 50% in the pregnancy. Agent that drying the skin like soap and detergent, cold wind, certain clothes like a woolly material, cow milk. Less than 5% of the patient may have an allergy for cow milk, egg, and other food coloring agent like tartarazine. Antiseptic solutions, medication, local anesthetic, antihistamine may be sensitize the skin. Antibiotic and antiseptic all may aggravate eczema. Some preservative may give sensitization like lanolin or lanolin derivative cause sensitization. We should change the product if the change the product if the condition persists. After changing the product, the patient should be referred to physician. Now, when to refer the patient to physician? If there is evidence of infection at the site of eczema, like in the weeping and crusting, severe condition, badly cracked skin or bleeding, or there is a failure on the medication, or there is a non-identical cause، يعني تشخيص مالته eczema أو مشكوك به حالة ثانية، لازم نحوله إلى البيشنت. If no improvement after 1 week with topical corticosteroid، راح يستخدم topical corticosteroid. إذا ظل أسبوع عليها وما أخذ نتيجة مالتها لازم نحوله إلى طبيب for further evaluation. Management دائما أول خطوة لازم identify the cause of allergen and irritant. بعدين ممكن نستخدم short term use of topical corticosteroid. The management دائما involve advice about the use of continuous use of emollient. According to the steps هنا، the first step نشوف دائما قلنا واحدة من العلامات مالت contact dermatitis أو atopic dermatitis أو الأكزيما هي dry skin. The first thing أول شيء إنه avoid reduction of trigger factor. الشغلة الثانية إنه topical basic therapy دائما يحتوينا على emollient to reduce irritation and scaling effect on the dryness. أوكي. الخطوة الثانية نشوف mild eczema إيش راح نضيف له وراء الإيمولينت avoid the irritant، راح نضيف له topical corticosteroid. topical corticosteroid الويك طبعا corticosteroid راح نشوفه شنو بالويك مثل هيدروكورتيزون وغيرها. زين قسم من عندها another recommendation انه recommend topical calcineurin، جماعة التلامس او سيرولامس. اوكي ممكن استخدامها بحالة المايلد اكزيما. اوكي ستيب 3 اذا كانت مودريت اكزيما اللي هي تكون more than another part of the body affected وعندها history of resistance، ممكن نغير الستيرويد إذا more potent topical corticosteroid أو plus minus or topical calcineurin inhibitor. In the severe persistent eczema هنا لازم الحالات راح تكون كلها referral على severe persistent eczema، يحتاج له نضيف in addition to topical therapy اللي هو moderate or potent corticosteroid and topical calcineurin، راح نضيف له شنو؟ نضيف له systemic immunomodulator therapy like cyclosporine. Okay, and another agent to control the severe eczema. Sometimes other medication, maybe UV therapy or phototherapy, may be indicated in the stage 2 and the mild eczema. Okay, but
by the recommendation of the physician. So, as we said, we should start on the emollient. Emollient is very important to the managing eczema. The emollient, medically inert, they act to soothing the skin and reducing the irritation and maybe reducing the itching. Patient preference is very important to play a major part of compliance with emollient. Now دائما رغبة المريض لازم ناخذ بنظر الاعتبار، لأن المريض راح يستخدمها حسب الرغبة مالته. المهم ياخذ إيمونيان بس حسب الرغبة مالته، أي نوع هو اللي يريده، لكن لازم ياخذ إيمونيان. أفضل إيمونيان أو most كمان يوز إيمونيان هو الوايت سوب فرافين اللي هو الفازلين، وايت سوب الفازلين. المشكلة هنا they are greasy preparation. يكون more effective especially in very dry skin. مثل pump dispenser are preferable اللي عندها يعني اللي مو خلينا نقول العلبه اللي بتحتوينا مو قبق، انما تحتوينا مثل على شكل تكون مثل عصاره او قابله للسكويز. هذا يتفضل ليش؟ هنا على مود نقلل reduce bacterial contamination. يعني الكونتينر هنا مهم. اللي عنده pump dispenser يفضل، يعني شلون الجهاز هذا مالت الهاند جل الضغط يطلع عندك الماده، تكون هذا افضل ما نستخدم الوايد ماوث كونتينر اللي هو يعني العلبه اللي من طبق يسمونها. البامب ديسبنسر يفضل على الوايد ماوث ديسبنسر او وايد ماوث فيزل that to reduce their risk of bacterial contamination. هنا التوبيك نشوف هذا الدايجرام توبيكال تريتمنت، نشوف انه مثل كورتيكوستيرويد. شنو فائده الكورتيكوستيرويد؟ انه control redness and itching, maybe use apply once or twice per day. Approved could be for children include infant young from the third month of age. السايد افكت يكون redness, stretch mark, skin thinning, spider vein. هذا if used for a long period of time. الكوز مالته low to moderate cost. بينما calcineurin could be used for on the eyelid, earmeted, mouth area growing, applying once or twice per day. Approved for children 2 years or now, or more. المشكلة ما تسوي maybe cause stinging and burning effect moderate cause. Crisaborol اللي هو new drug is used for eyelid, earmeted, mouth area growing, apply once or twice per day. Approved for children 2 years. تكون high cost. زين. systemic treatment عندنا systemic treatment ممكن استخدام اما الاورال contraceptive العفو oral corticosteroid او injectable could be used او نستخدم biological agent as the last choice under supervision. Okay. او phototherapy according to the recommendation of physician. التوبيكال corticosteroid مثل عندنا الاو تي سي هو الهيدروكورتيزون كريم and ointment، الالكاميتازون 0.005 and clobetazone 0.05 could be used as topical OTC medication فقط indicated for eczema. طبعا clobetazone يعتبر moderate إلى highly potent. هنا هو بالأصل not OTC لكن يعتبر OTC for one indication اللي هو الأكزيما. Use only for children above 10 years and adult duration أكثر من 1 يعني ممكن استخدامه أكثر أو يساوي أسبوع. Contraindication إذا there's a skin infection مثل athlete foot, cold sore, acne, okay, on the face and the anogenital area. Corticosteroid should not be used on the groin. دائما من نعطي topical corticosteroid ما يفضل استخدامها على المكانات اللي بيها thin skin. thin skin موجود وين؟ موجود عند بالجروين أو الجينيتال area، البريست فولد، الايليد، اوكي. هذا يفضل عدم استخدام هالمناطق. ليش؟ إنه أول شيء هو يسوي ثينينج مال السكين. هو السكين اصلا ثين هاي واحد زي susceptibility of infection، يعني هاي المنطقه نفسها highly يعني highly prone for infection especially for by fungi. اوكي. فمن راح نعطي هذا by the use of these steroids lead to increase the incidence of fungal infection. اوكي. اضافه they are not preferred to apply on the oral area
around the oral. ليش راح يسوون ممكن يسوون perioral dermatitis مثل ما قاعد نشوف بالصورة هنا، أو maybe converted to the acneiform pustules ممكن تتحول إلى pustule like اللي هو يعني ممكن يسويها bacterial infection. طريقة الاستخدام هنا طبعا يسألك شلون راح استخدمها، يحصل العصارة كلها لو شنو، عن طريق يسمونه finger tip اللي هو عن طريق انه application of the cream or ointment on the finger، ما يساوي الفينجر يعني على قياس انه الاصبع، قياس الاصبع انه المنطقة اللي هو السلاميات دائما مثلا الصبع فيه 3 سلاميات على قياس سلامية واحدة، يعني على سلامية واحدة الفينجر تب على الصبع من بداية الإصبع لحد الخط مالت الإصبع هاي يسمونها الفينجر تب، تقريبا ما يعادل 1 إنش. Another treatment could be used for قلنا احنا هو المشكلة عندنا scaly itching skin. Scaly itchy skin هنا itching of skin is not histamine related but is related to what? Related to dryness. Okay. لذلك the emollient very indicated. إذا ما قد emollient could be used could be used antibiotic agent like calamine lotion or crotafil اللي هو الكروتاميتون. زين بعض الأحيان هو نفس الهيدروكورتيزون ممكن very efficient to reduce the itching. هنا antihistamine is not indicated for the controlling the itching because the itching of eczema is not related to the histamine release. هنا نشوف classification of topical corticosteroid يقسمونها graded from 1 to 7، كل ما زاد الرقم معناها potency of topical steroid أقل. فكلاس 6 و7 يسمونهم low potency من 4 إلى 5، 4 و5 يعتبرون moderate، الهاي يعتبرون 2 إلى 3، grade 2 إلى 3 الترا يعتبرون. فنشوف الترا هايت هنا هو كلوبيتازول بروبيونيت 0.005. زين الهاي هو بيتا ميثازون دايبروبيونيت، بيتا ميثازون دايبروبيونيت وكريم اون اوينتمنت، البيتا ميثازون فاليريت 0.01، تريمسيلولون 0.01، مودريت والديكساميثازون كريم، الهيدروكورتيزون فاليريت 0.2، المودريت ديجري 5 دايبروبيونيت لوشن. بنشوف هنا long list of the preparation and their salt and the classification according to the potency. This diagram هنا نشوف more common site راح يجينا المريض مثلا هواي اكو مرضى يعني يشتكوا من symptom of eczema like or dermatitis like according to the location we can identify the cause. مثلا إذا لقينا flexural rash اللي هو راح يصير عندك منطقة يعني joint of the hand and joint of the feet، بهاي المنطقة أغلب الأحيان تكون سبب atopic dermatitis، أوكي، أو بحالة infantile seborrheic dermatitis، انتريجو اللي هو عبارة عن infection اغلبها مثلا كانديدياسيس، تينا كرورس ممكن يسببها. اذا يجينا مثلا بهاي المنطقه اغلب الاحيان بالفيشل اكزيما ممكن يكون سن اكسبوز لا سايت، ممكن فوتوتوكسيك رياكشن او لوبس ارثروماتوسس او بوليمورفوس لايت ايربشن او فايرال زانثوما او بورفيريا. زين اذا نشوف مثلا بحاله السي اللي هو تقريبا بالهاند and the feet يكون popular acrodermatitis enteropathic atopic dermatitis infantile حالة الانفانتايل tinnitus. Okay, by this diagram according to the location of eczema we can find the cause. مثلا هنا بحالة on the trunk ممكن يكون بترياسيس روزية، secondary syphilis أو drug reaction أو maybe gutator psoriasis أو atopic dermatitis. نشوف هاي حسب المناطق ممكن نعرف نوع الأكزيما أو السبب مالتها. This diagram is very useful to find most likely cause of the eczema. Now we will talk about the fungal infection.
there's two main fungi that infect the man, either candida yeast or some or dermatophyte. The candida yeast may cause many superficial infection, like in these pictures. Like in the chronic candidiasis, onychomycosis may maybe affect the nail, or maybe napkin rash, or interdigital candidiasis or interregional candidiasis. Okay. Interregional flexural candidiasis in this condition. While the dermatophyte is infection dystonic in the shape, from the candidiasis. Damage the shape of the infection regular shape and called tinea or worm, or worm, like in the tinea pedis that occur in the between the web of the two, tinea corporis on the body, tinea cavatis on the skull, onychomycosis underneath of the nail bed, pityriasis versicolor or tinea versicolor, like in the chain that affect the skin and affect the color of the skin. The first one, the most common one, is athlete foot. It's called or called tinea pedis. Very common superficial skin infection that occur in the most commonly in the feet. And two, the incidence of the athlete foot, about 25% of people may have athlete foot. It's occur in the men more than women. The fungal that cause the disease require about warm, moist condition. The severity, most of common condition is very mild to moderate condition. So the most common when we have a fungal infection, or the patient come to the pharmacist, the most common fungal infection will be athlete foot and tinea corporis, sometimes psoriasis. The less likely cases that come to the pharmacist, discoid eczema, the very unlikely cause tinea cruris, pityriasis versicolor. The incidence of this infection are very low, and the number of cases that come to the pharmacy very small. A very unlikely case, rare, we consider a rare case, pityriasis rosea, tinea fascia اللي هو التهاب فطري اللوجه، tinea manum اللي هو التهاب فطري آخر. The severity, athlete foot is common conditions mild infection. دائما مشكلتنا راح يسوي لنا itching، لكن itching the skin between the web of them between the two. The high, like in this case, is very mild. The skin is scaly. Sometimes the skin between the web may be macerated and broken, lead to a deep fissure, and the deep fissure may be prone to the bacterial infection, secondary bacterial infection. So any sign, symptom of bacterial involvement, or like weaving or yellow crust, need refer to physician, especially the patient diabetic. المشكلة هذا مايلد اثريت فوت ما عندنا، مجرد قشر بسيط على الجلد اضافه للحكه. بالمودريت عندنا ماسريشن more than two toes، يعني اكثر من اثنين toes are infected, like in the second picture. And sometimes the skin between the toes may be macerated هنا تعتبر moderate إلى severe, and sometimes infected, sign symptom of infection there's a yellow crust. Okay, it's considered to moderate to severe condition. Okay, and should be referred to physician, especially if the patient has diabetes. The location, as we said, is athlete foot, so it's present in the foot, especially between the web of the fourth and the fifth toe. The problem is maybe spread from one toe to another, and maybe take from fourth from the fifth toe to the remaining toes of the feet, and sometimes extended to the sole of the feet, and maybe reach to the may affect the nail. Okay, so if there is the whole sole of the other affected part of the sole of the feet, which is called mocasine type infection, mocasine type infection. Okay,
sometimes mocasine type infection may be confused with allergic dermatitis. احنا ما نقدر نشخصها هل هي infection هي it is caused by fungi or it is a contact dermatitis or allergic dermatitis. So it's better to refer to physician for confirm the diagnosis. If the infection involve the nails of the toe, or onychomycosis may happen, the referral is very required. If the patient is diabetic and have these symptoms, is preferred to refer to physician because the diabetic patient more resistant to the treatment and there's a risk of the diabetic foot. The problem of the athlete food, the recurrence is very high. The patient, if any patient with diabetes with the food is based to refer, as we said, the problem treatment failure may be related to the improper use or insufficient period of treatment. المشكلة هنا دائما لازم ننصح المريض انه طبعا الفنجاي دائما اغلب الاحيان يكون slowly growing slowly remove, slowly growing, slowly remove. The treatment require sometimes a long period of time, may require more than 1 week treatment to ensure the eradication of fungi. Our patient المشكلة هنا our patient is impatient. دائما المريض مالتنا مو صبور بحيث ما يتحمل علاج فترة طويلة، يريد يوم يومين يخلص من المشكلة وينتهي. فأغلب الأحيان يحط التريتمنت مرة واحدة أو مرتين بعدين يقول ما اشتغل التريتمنت فيحول على another تريتمنت، فممكن يسوي تريتمنت فيلر أو يترك يمل من العلاج فراح يترك التريتمنت وبعدين راح يصير عندنا ريلابس بالتريتمنت، أو إنه نقول له فترة أسبوعين راح يخلي فترة 5 أيام وعوفة. زين قسم من المرضى ما هو العلاج مالها هو عبارة عن فنجل فنعطي أنتي فنجل ايجنت يريد فد شيء سريع. فسمتايم دائما يصير عندنا مس ديسبنسنج، يصير عندنا على مود المريض نقنعه او المريض انه نكسبه عن طريق باي تشيتنج هم راح ينطونا ستيرويد اضافه الى الانتي فانجل ايجنت، ينطونا ستيرويد الانتي فانجل ايجنت. اعتياد الستيرويد will mask the sign symptom of fungal infection and will give a rapid improvement in the symptom but without eradication of fungi. So when improving symptoms, the patient will be stop taking the medication or apply the medication and then relapse will be happen. فراح يصير عنده يرجع مرة ثانية. فهنا these are causes for the failure of treatment. So when should we refer to physician? If there is a severe infection, like the infection maybe affect the other part of the food, or if there is a sign symptom of bacterial infection, okay, or there is a response or inappropriate treatment, or the patient was diabetic, or there is an involvement of 2-9 or onychomycosis. All these conditions should be referred to physician to get exact diagnosis and treatment. The management, always the management should be involved advising the patient about the good food hygiene, like the keeping the food cool and dry, use a cotton sock and washing the socks regularly. The antifungal agent, many OTC topical agent could be used for treatment of the tinea or fungal infection, and include the cream, powder, solution, spray, and paint. All have the same effective concern the cure rate. There's many type of the antifungal agent like allylamine, like terbinafine, amidazole, derivative like clotrimazole, miconazole, iconazole, ketoconazole, and bifenazole, and andicinoic acid, which is like tolnaftir, all have the same efficiency for eradication of the eradication of fungi, sorry, and they have the same curing rate. But the terbinafine was more effective in the preventing recurrence. That means that terbinafine has more sustained cure. يعني relapsing of treatment or recurrency of infection is less by using of terbinafine. The duration of the treatment, they different duration of treatment. Terbinafine should be indicated for the patient above 16 years old as OTC, and ketoconazole. Both of terbinafine and ketoconazole, they have highly potent and may only 1 week application is so sufficient to eradicate the fungi.
terbinafine is indicated only for 16 years old and more. Both terbinafine and ketoconazole, 1 week application is very sufficient to eradicate the fungi, while the other antifungal should be at least applied for 2 weeks. يعني هنا المشكلة لازم المريض إنه يعرف إنه نقول له هذا العلاج ترى يطول، مو يوم أو يومين راح يترك العلاج، لازم يبقى عليه حوالي أسبوع أو أكثر من أسبوع حسب نوع التريتمنت. بمعنى حسب نوع التريتمنت، فإذا كان تيربينافين أو كيتوكونازول إنه 1 أسبوع كافي. إذا other antifungal agent 2 weeks very sufficient to kill the fungi and eradicate and induce the cure. طبعا قلنا احنا كل الانتي فانجاي بغض النظر عن الوقايه عندهم نفس الكيوريسي ريت، يعني اذا هذا تيربينافين استخدمناه مده اسبوع النتيجه مالته تعادل الاميدازول درب مثل كيكونازول مده اسبوعين، نفس النتيجه راح نحصل، فقط انه عندنا الفرق بيناتنا الفرق بالديوريشن اوف تريتمنت، والمشكله فقط تيربينافين عنده سستين كيور افكت. دائما ننصح المريض advise regular application further 1 to week after disappearance of signs symptom infection. ليش؟ because the antifungal just kill the fungi, they are not killing the spore. المشكله spores may be regenerate fungi after a while، راح يعني نقتل الفنجاي يبقى عندنا السبور مالتنا، هذول الانتي فانجل تقتل الفنجل وليس السبور، ممكن يصير عندنا relapsing after 2 weeks بسبب regeneration of fungi by growing of spores. ما عدا طبعا هو التيربينافين راح يكون more effective عند sustained cure، يعني ممكن او الله اعلم ممكن يشتغل على السبور of the fungi. زين. other fungal infection غير الاثيليت فود يسمونها الرينج ووم، يعني اذا رينج ووم، الرينج من اسمها ليش يسموها رينج ووم؟ الشيب مالتها this infection occur by the dermatophyte class of antifungi. It's called ring form سببها because it's spherical in shape or sometimes oval in shape, regular in shape او ring like. اوكي دائما تكون itching scaling with the vesicle sometimes. المشكله they are spread easily by skin to skin contact. فحسب اللوكيشن according to the location of the infection may have different name، اللي هي كلها رينجوم لكن حسب المكان مالتها. فمثلا on scalp يسمون طبعا الرينج يعتبرونها يسمونها رينجوم او يسمونها التينيا. on scalp راح يكون التينيا كاباتس يعني سكالب. زين. على منطقة الذقن أو منطقة الحلاقة يسمون تينيا باربي يعني حلاق، أوكي، أو يسمونها باربر إتشز. زين. على الظهر منطقة الظهر أو الرقبة يسمونها تينيا فيرسيكولار اللي هو بيترياسيس فيرسيكولار، أوكي. على بقية الجسم يسمونها تينيا كوربورس، أوكي. على الويب between the two يسمونها تينيا بيدس. زين. على منطقة الجروين أو الانوجينيتال اريا يسمونها تينيا كرورس، أوكي، يسمونها تينيا كرورس أو يسمونها جوك إتشنج أو كروتش روت، أوكي. هذا sensitive area. فحسب اللوكيشن هي كلها تينيا او كلها تينيا او كلها ورينجوم، لكن حسب المكان يسمونها التسميه تختلف. هنا تينيا كابوتس، تينيا باربي، تينيا فيرسيكولار، تينيا كوربوريس، تينيا بيدس، تينيا كرورس. اوكي. هاي موست كومن تينيا. هي دائما شكلها راح يكون هذا الشكل مالتها، طبعا سنجل انلارج باي مايكروسكوب او باي لينس، نشوف عندك سيركلر ان شيب او اوفال ان شيب رايز فروم ذا سكين. دائما يكون عندها اما تكون dry in the center there is a dryness on the scale skin and in the periphery راح تكون عباره عن full with vesicles مثل ما راح نشوف هنا بهاي الصوره رقم 4. نجي عن other most commonly found skin infection اللي هي بيترياسيس فيرسيكولار. بيترياسيس فيرسيكولار اللي هي من اسمه بيترياسيس فيرسيكولار او سحولتينيا فيرسيكولار، من اسم فيرسيكولار فيرس يعني تشينج كلر، يعني معناه راح يكون شنو؟ تشينج ان ذا كلر. الفايندنج مالتها هنا راح يكون ماكيولر فلات باتش اوف التر بيجمنتيشن، يعني تغير اللون مالتها. in the white people دائما المكان الافكتد يكون dark in color، while in the dark skin people يعني السمر دائما يكون السكين مالتهم يكون lighter، يعني بالاشخاص اللي جلدهم ابيض يكون الانفكشن لونها اجوزي يعني اطوخ، بينما الاشخاص اللي سمر مو بالاصل يعني مثل احنا العراقيين وهذا اغلبنا ايش راح يكون الانفكشن تكون شكلها لونها افتح من لون الجلد. زين. لون الجلد. زين.
دائما اذا there's pruritus، اذا كانت pruritus الحكه ما تكون شويه بسيطه. المشكله هنا عندنا مس داينوسس دائما ويا الفيتيلايجو ويا الباك. زين البتريات الفيرسيكولار التريتمنت مالتها ايزي، لكن نفس الحاله المشكله التريتمنت may take a long time about 2 weeks or more. زين المانجمنت مالتها اما توبيكال اميدازول انتي فانجل مثل الكلوترايمازول كريم، الكلوترايمازول لوشن، اوكي، او نستخدم الكيتونازول شامبو 2% maybe apply undiluted for 5 minutes on the skin and then washing out. The treatment should be repeated daily for 1 week, then weekly for several weeks to prevent reinfection. يعني انه هنا ايش راح نسوي؟ راح نستخدمها نخلي الشامبو يغسل به الجسم يومي مده 5 دقائق بعدين ينغسل. ورا اسبوع هنا ايش راح نسوي؟ نطبقها اسبوعين لعده اسابيع حتى نمنع الرينفكشن. طبعا المشكله هنا المريض طبعا يتصور انه ما راح نخلي له فنجل انفكشن او راح نخلي له الشامبو، الجلد شكله راح يتغير. بس نعطيه علامه للمريض انه من راح نستخدم سلسن سلفايد او نيزرال شامبو اون ابلكيشن. هنا عندنا فتره العلاج مثلا بحاله الكيتوكونازول هي 1 ويك سو سفشنت، يعني كافي. ممكن راح تقتل اذا طبقناه بصوره صحيحه راح يقتل لنا الفنجل خلال اسبوع، اوكي. لكن الجلد حتى يتغير واللون حتى يتغير ايش راح يساعدنا؟ يحتاج طبعا الجلد بصوره طبيعيه يتغير السوبرفيشال layer will be shed out او shed out from the skin within between 3 weeks to 4 weeks. يعني حتى الجلد يتغير، الطبقه السطحيه للجلد تتغير حوالي يحتاج لها ما بين 3 اسابيع الى 4 اسابيع حتى الشكل يتغير. لكن ايش راح يلاحظ المريض؟ ممكن من يطبق الكيتوكونازول شامبو اذا صار ريسبونس تريتمنت مكان الانفكشن راح يصير بيها شيدنج، يعني يبدي يتقشر مكان الانفكشن، ممكن يصير بيه تقشر بيها. فهاي علامه انه the treatment is response او the treatment is effective and is going well. هنا هاي بالصوره طبعا احنا راوتكم ذيك الصوره اون ذا باك. البترياس او تيني فيرسيكولار مو شرط موست كومن السايت هو الباك اند نيك، ممكن يصير another part of the body اللي هو مثلا facial part او بالكا in the scalp او any other part of the body. المهم هي same sign symptom اللي هو change in the color او dyspigmentation of the skin اللي يكون اما قلنا hypopigmentation او hyperpigmentation. اللي فقلنا المور افكتيف هو الكيتوكونازول شامبو. another form اللي هو السلسن سلفايد شامبو. السلسن سلفايد شامبو ممكن استخدامه هم for 5 minutes on sorry apply those اما for 5 minutes daily او يستخدمونه undiluted يبقى على الجلد 4 الى 5 ساعات و يستخدمونه ويكلي فور 1 ويك فور 8 ويك مده شهرين. هنا طبعا بالسيلينيوم سلفايد ممكن استخدامه فور داندرف، ممكن استخدامه فور تيني فيرسيكولار. هنا دائما ننصح المريض من يستخدمه لازم remove any jewelry، okay, gold, nickel, silver jewelry because they will be staining، راح يتغير اللون مالها. فلازم ننصح المريض انه يتوقف يشيل الجويلري مالته خصوصا the female to avoid changing the color. زين هذا الانفكشن which is onychomycosis اللي هو infection of the nail، okay. The fungal infection of the nail may be caused by dermatophyte or may be caused by the Candida albicans. They lead to deformity of the nail. زين ممكن affect any part of the nail, plate or bed or root. الانفكشن مشكله very slowly evolve slowly راح يساعدنا change the color in the color of the nail. المشكله مالته طبعا هو very slowly infection و very slowly remove and sometimes boring. يعني patient may get boring from a treatment due to slow response. So the trimming is very appropriate on some people who are not bothered by the infection. يعني اللي عندهم مشكله ممكن يسوون trimming يقلمونه او يشيلون الظفر، وقسم يسوون staining يصبغون الظفر، يسوون صبغ اظافر على الظفر حتى يغطون الشكل القبيح للاظافر مالتهم بسبب الانفكشن. طبعا هنا التريتمنت او تي سي تريتمنت هو يستخدمون النيل لاكيور contain 5% amorolene for mild infection.
mild infection يقصدون بها involve 1 or 2 nail in the people age above 18 يعني يستخدمون فقط فوق ال 18 سنة اللي عندهم mild infection يعني 2 nail أو 1 or 2 nails. زين الابلكيشن مالته once weekly. الduration مال treatment تشوف كلش very prolonged treatment. It require about from 6 months, okay, may and extend to 1 year, okay. It's contraindicated to pregnancy and breastfeeding women. المشكله مالت adverse effect may cause nail discoloration or broken brittle nail. هذا نفس الساين سيمبتوم مالت الانفكشن itself. Okay, burden sensation of skin may be occur. So when we refer to the physician, if the patient have the 2 infection, more than 2 infection يعني أكثر من 70 side infection, abnormal looking nails, there's a significant psychological disturbance, either the patient have diabetic and vascular disease. So, these pictures for onychomycosis, we should in this picture we can find the changes that occur by the infection itself. This is a healthy nail and this is infected nail. Okay, you can find the change in the color and the shape, redness. This is this is a mild case because only two toes are affected. This is a severe moderate infection because more than two finger or nail of fingers are affected. So, now we should take about the antifungal agent available in the market. The most common type of antifungal agent is imidazole derivative, and there is andicyanamide, tolnaftate, benzoic acid, terbinafine, greasephulvine. All of them could be used safely in pregnancy when they are using the recommended doses. The most common side effect is very mild, like mild burning or itching or stinging. Imidazole topical, we should use topical. Okay, it could be used in all age without risk. Imidazole with a steroid combination, sometimes like in hydrocortisone, to reduce the itching, especially if we find some of a fungal infection, it may lead to eczematous-like effect and the dryness of the skin and itching and burning sensation. So a combination of imidazole with the steroid like hydrocortisone should be applied only for patient above the 10 years. For tolnaftate اللي هو يستخدمونه for athlete food, they have no risk and could be used by any age. Terbinafine should be used only for 16 years old and more. Greasephulvine, they are used orally and not topically, and sometimes topically, like it's very orally very effective. So this table show a number of antifungal agents available on the market could be used for treatment of the fungal skin infection, like clotrimazole, iconazole, ketoconazole, miconazole, oxyconazole, sulconazole. All are effective for the eradication of fungal infection when they are used topically. Most of them require once or twice application per day, and the treatment may extend for 2 weeks. Okay, for 2 weeks. Okay, the other antifungal like terbinafine is terbinafine, okay, and natinafine, safe and effective. It could be applied single per day for 1 week, and maybe require extended treatment for 2 weeks, 4 weeks. Terbinafine is applied 1 week, and then we should inform the patient to apply further 2 weeks or more to ensure full eradication of the treatment. Tolnaftate is approved for prevention of the tinea pedis and tinea corporis. Okay, apply affected area twice daily for about 2-4 weeks. Okay, and after the resolution of symptoms may require about additional 4-week application.
Oral treatment like glycephol being available as suspension or tablet or micronized tablet or ultramicronized tablet, okay, is very slowly act. They interfere with the fungal infection. They render the keratin layer of the epidermis resistant to growth of the fungi. Okay, should be advised to patient to take with the greasy or oily meal or fatty meal like with the cow milk or peanuts butchered, or sometimes with the fatty meal to enhance the absorption. The problem may cause a bitter taste. Okay, bitter taste. Terbinafine granule in the tinea batis, especially for tinea batis, is indicated for about 6 weeks. Take with food and especially non-acidic food. For onychomycosis, glycephol could be used in dose 1 gram QD tablet for about 4 to 6 months. Terbinafine could be also used for treatment of the onychomycosis about for 6 weeks to 12 weeks. Itraconazole is another type of the oral antifungal agent, could be used for fingernail oil. Dose 2 milligram BID for 1 week and repeated additional 1 week treatment to ensure the eradication of fungi. It's best taken with the meal and need acidic environment for better absorption. So we should avoid proton pump inhibitor. Or if the patient has a proton pump inhibitor and need to use itraconazole, it's better to add acidic substance. يعني إذا كان المريض إنه عنده يحتاج نعطي اتراكونازول. المشكله الاتراكونازول ابزورشن مالته يتاثر بالاسيدك ميديا، يحتاج الاسيدك ميديا. فاذا كان البيشنت ياخذ مثلا انتي اسيد او ماخذ عنده بروتون بوم انهبيتر او اتش 2 بلوكر مثلا، هذول راح يساعدهم الاسيديتي اوف ستومك ويل بي ريديوس، لذلك الابزورشن مالته يكون قليل. فبهاي الحاله حتى نحسن الابزورشن مالته ننصح المريض يشرب فد اسيدك سبستانس، مثلا ليمون، عسل ليمون مثلا، او نطيق لبن يروح يشرب لنا مثلا بيبسي كولا، ويا بيبسي كولا يحتوي على الفوسفوريك اسيد شويه يزيد الحامضيه مالت المعده فيزيد امتصاص مالته. Okay. These pictures of many antifungal agents that are available in the market like Dactrin, Miconazole, Canesten, which is clotrimazole, Namycin, which is terbinafine hydrochloride, الامورولفين اللي هو nail lancture, الإيكونازول, okay, niconazole nitrate, all could be used for a fungal infection. Thank you for listening. Merci.